hier. Wir starten also den 5. Livestream zu Terminator Resistance und vielleicht halt etwas motivierter, vielleicht verbacken wir heute nicht in irgendeiner Wand und verlieren dadurch die Lust. Schauen wir mal. Musste eben erstmal ein Patch runterladen und installieren. Jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Das hat mich jetzt nicht gerade super motiviert. Ich hoffe mal, dass wir heute ohne Probleme hier durch die Level kommen, durch die nicht abwechslungsreicher werden, leider, muss man sagen. So. Also, wir waren hier an diesem Punkt mit den massiven Gegnern. Und mussten jetzt, keine Ahnung eigentlich, was wir machen mussten. Ich wollte ja hier durch die Wand durchbacken. Hatte ja nicht so geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier wirklich lang müssen. Aber das können wir ja kaputt machen wahrscheinlich. Dann ging das nochmal. Schlag doch. Okay, also wir kommen hier wirklich durch. Okay, wir kommen hier wirklich durch, aber das Problem ist nun mal, wie kommen wir jetzt an diesem massiven Aufgebot der Terminatoren vorbei? Das ist jetzt die Frage der Fragen, ne? Da wird es wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Trick geben. Ich guck mal hier. Irgendwie ablenken kann. Okay, hier scheint es auch lang zu gehen. Ich weiß jetzt nur nicht, warum ich... Oh nein, ich habe den... Oh, ich habe das sicher erhöht. Ich habe gerade meine letzte Dings verschwendet, oder was? Oh, es darf nicht wahr sein, Alter. Warum habe ich den Weg das letzte Mal nicht gesehen? Das ist unglaublich. Man spielt eine Woche nicht. Man spielt eine Woche nicht und dann findet man auf einmal einen Weg, wo es weitergeht. So, ich kann mir natürlich auch nichts bauen. Das ist perfekt. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir jetzt an diesen scheiß Teilen da vorbei? Die sind ganz gefährlich, die Dinger. Okay, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich könnte den Turm manipulieren, dass der mir ein bisschen hilft im Feuergefecht. Das ist schon mal gut. Da kommen wir auch ziemlich easy ran, wie es aussieht. Und da soll man ein bisschen hier die Bude für uns aufräumen.
Okay, das Ding hilft mir irgendwie null. Kann man auch mal so machen. Und ein bisschen Muni. So, wo sind jetzt die ganzen anderen Gegner? Wo muss ich denn überhaupt lang? Ich muss hier lang. Was sind denn jetzt diese ganzen Robotgestalten? Hier ist noch so ein Turm. Okay, das sind 1000 Gegner, jetzt ist es interessant. Jetzt machen wir mal schnell hier eine Rohrbombe. Oh, Dosen. Was ist das? Eine Dosengranate. Holy shit! Obwohl ich jetzt diese alten Schusswaffen noch habe. Nein, ich grüße dich, Süßwarenmesse. Ja, ich spiele Sonntag immer früh. Auch wenn da wenig Zuschauer sind, aber was soll's. Die Frau ist im Fitnessstudio und ich halt hier so meine Fitness. Ja, obwohl ich jetzt hier noch die alten Waffen benutze, im Prinzip haue ich diese T800 da schon weg wie nichts. Bisschen übertrieben, also vor denen muss man eigentlich keine Angst mehr haben, sage ich mal doof. So, was war denn jetzt hier? Keine Ahnung, was jetzt hier war. Wir müssen nach... Wo müssen wir denn hin? Nach da. Warum habe ich diesen Weg das letzte Mal nicht gefunden? Das Spiel ist so linear. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. Got it. I'm trying to analyze its weakness. Ja, eigentlich habe ich einen Raketenwerfer. Okay, its power supply is located on its back. Shoot it! Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Guck mal, ich habe das Ding doch schon die ganze Zeit besessen, oder? Wo ich mir gekauft habe, hier den Müll. So, ich muss jetzt also diesen Panzer vernichten. Ist das jetzt eine Art Endboss oder was? So, wir haben jetzt hier noch was. Nice shot. Now get the cover until it returns to the scanning routine.
ich jetzt hier eine Stunde warte, bis dieser Depp seinen Scan abgeschlossen hat. You can stun it if you shoot its head. It's stunned! Quick, get behind it! Watch out! Drone's approaching! The power supply river! It's on its back! That's it! Now hide. Bad news! My sensors are picking up an aerial transporter in your vicinity. Ja, sorry, dass ich gerade so reagiere. Als 5 kaufe ich mir, klar. Ich habe die anderen auch in der Sammlung. It's done! Quick, get behind it! Rocket, run! It's done! Quick, get behind it!
download the security code, and get out of there. I need to take a nap. That was exhausting. Geschafft. Got it. Moving out. Er hatte Terminator 5. Ja. Ich habe mich auch noch null gespoilert oder null irgendwie schlau gemacht. Ich erwarte auch eigentlich nicht viel von dem Film. Das ist nur die Frage, soll man diesen Dr. Mac jetzt erschießen oder soll man dem helfen, ey? Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ja, komm, machen wir die Nebenmission noch. Kriegen noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh shit. Oh, okay. Ich weiß nicht so recht. Dahinter kommen. 400 Meter Entfernung. Da war ich doch schon, oder? Ich bin doch... Ah, das nervt jetzt. Da bin ich garantiert schon mal mit vorbeigeladen. Ja, aber die geben halt gute Erfahrungspunkte. Untersuche das Licht des Restaurants, Alter. Das ist doch scheiße. Gut, dass hier nicht doppelt die Terminatoren auftauchen. Hey, ich laufe komplett zurück. Die ganze Map laufe ich jetzt zurück, oder was?
gesund. Oh, Scheiße. Das war's wieder. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte einfach das Level verlassen sollen. So ein Schund. Ich meine einfach Harakiri. Die werden mich wahrscheinlich gleich sehen. Die scannen mich schon. Ich weiß jetzt absolut nicht mehr, wo ich bin und was ich... Hä? Mann, ernsthaft. Das hätte ich mir echt sparen können, diesen Mist hier. Da war ich doch schon überall. Warum habe ich das nicht gemacht, ich Idiot? Ich werde den ganzen Weg hier gleich rumlaufen. Oh shit! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. No, wait! You shouldn't be here. Skynet's right around the corner. Yeah? Show me a corner Skynet's not around. You can leave now, because I'm not opening this door for anyone or anything. I'm just here to help. You want to help me? Fine. Go to my hideout at the metro station and bring back my transmitter. Mann, also das muss ich wirklich sagen, das geht mir richtig auf den Sack bei diesem Spiel. Dauernd will irgendeiner was. Lauf dahin, komm zurück, lauf dahin. Mann, ey. Also das ist richtig nervig. Das ist echt albern. Das ist weder abwechslungsreich noch spannend. Das nervt einfach nur. Das ist total unlogisch. Eine scheiß Laserwaffe, Baller und ein Raketenwerfer. Baller die blöde Tür auf und hol sie raus, ey. Man läuft nur dämlich hier durch die Level. Am Anfang hat es wirklich noch Spaß gemacht, aber wenn es sich tausendmal wiederholt, der ganze Ablauf, ist es schon ein bisschen einschläfernd, muss man sagen. Und man merkt es auch an der Laufzeit der Streams. Komme ich jetzt darüber, ey.
guckt auch schon gar nicht mehr hier auf sein Wärme-Dingsbums-Gerät, weil man eh alle Gegner platt machen kann. Mein Rucksack ist voll. Genial. Chemische Verbindung kann nicht aufgenommen werden. Alter, nur chemische Verbindung, das kann nichts vernehmen. Das kann ich nur von dem Kram hier wegschmeißen. Pistolenmunition brauchst du eigentlich gar nicht, ey. Ist ernsthaft wieder Pistolenmunition aufgenommen? I've got it. You thought you could fool me? I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? Ernst oder was? Was ist, wenn ich das Ding jetzt zerballer? Hä? Warum kann ich nicht den Tusch ballern? Ja, grüße dich. Grüße dich, Sven. Ja, weißt ja, Spiel immer morgens. Und an die Social. The game is Standard. Nothing special. Good atmosphere. But all the missions repeat and repeat and repeat. So, wo machen wir das jetzt hier? Oh mein Gott. Ja, danke Markus, danke. Mittlerweile ein bisschen nervig das Spiel. Ladezeiten natürlich wieder Deluxe. Du musst schon Angst haben vor jedem Tod. Wenn du jedes Mal stirbst, zum Beispiel so eine Laserfalle, wie lang die Ladezeiten jetzt hier sind. Das ist unglaublich. Okay, also, hä?
Aber was ich jetzt nicht kapiere, ich habe doch eben... Guck mal, ich habe eben das Ding geholt. Bin gestorben. Und jetzt... Okay, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Stop it! I'm from the Resistance! Stand still! Don't shoot! Ah, shit, your friends are coming for me! You need to hide. You won't get me! Fuck. Ah! Jesus. Ah, kaum Platz.
Kann ich den ganzen Weg wieder mich verpissen. Aber da hinten sind es noch 175 Meter. Oh ne, jetzt muss ich wieder. Nee, nochmal springe ich hier nicht runter. Gut, das ist noch ein kleiner Vorteil, dass man das Level immer in 2 verschiedene Richtungen verlassen kann. Ich muss nicht bis ans andere Ende latschen, sondern kann an den Anfang laufen und da das Level verlassen. Fertigkeitspunkt können wir auch noch machen. Gut, aber das nächste Level mal an. Töten wir den jetzt oder nicht? Das ist die Frage. Alter. I've got the codes. All right, then let's get right to it. Please insert stolen security codes now. Strike a key when ready. And it's done. Like they say, easy money. That's it? With the proper equipment, it only takes a moment. We can fight Skynet with our own weapons. I believe that goes for that infiltrator as well. The first prototype just came out a couple of days ago. Imagine what happens if they become mass-produced. We need to hurry before that happens. That infiltrator has been after us for more than just a couple of days. What do you mean? It's been following me for months. But that simply can't be. That prototype has been out for mere days. It's the same model that destroyed Pacific Division. But I'm connected to Skynet's mainframe and I can see their plans. I'm telling you that what you're saying is not possible. Unless... Oh my God. They will do it. They will finish the TDE. Finish what? TDE, time displacement equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes, a time machine. You go in, you pick a date, you press a button, and just like that you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on TDE for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished TDE and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So, if it's done, then what the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future.
You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go report back to Baron. Speaking of Baron... I got that chip for you. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is! Its CPU is a neural net processor, a learning computer. It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you, and go see Baron. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? It is. But I have some news for you. Go ahead. Wie gefällt euch das Spiel, liebe Zuschauer? Eher so Durchschnitt, ganz gut, ganz schlecht, langweilig, top. Haut's mal in die Kommentare. Erstmal wieder Pinkelpause, Ladezeiten hier. Here's the man of the hour. Sergeant, are you taking a tour with us? Klopp, klopp. Die Wege sind so unnötig immer. Repeat it back to me. Know your target and what's behind it. And what else? Shit, I forgot. Die wird bestimmt sauer sein. Rivers. Just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out. You are.
Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it. It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt irgendwas, weil ich den Typ nicht umgebracht habe. Jetzt kommt hier aber schon die letzte Schlacht. Brauchen wir wieder den ganzen Weg zurück? Ne, wir reden erstmal mit dem Kind. You're moving out? I am. What about you? I'm part of a scavenging team now. But Commander Barron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Where is she? Last time I saw her, she was upstairs. Ja, gehen wir da mal hin, vielleicht geht ja mit der auch noch was. Was brauchen wir eine Taschenlampe, ey? Eigentlich gar nicht, ne? Wo ist die Tussi? Hä? Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Voll. Da geblödet oder was? Was für ein Müll, Alter. Ist die da in dem Raum drin oder was? Ich komme da nicht rein oder was läuft hier? Hä? Wo ist die denn, Mann? Alter, das nervt doch. So eine Scheiße nervt doch nur. Was ist das für ein Müll? Moin, moin, Fettass Baron. Okay, jetzt gucken wir mal ganz logisch, wie wir da zu dieser Tussi kommen sollen. So, hier mal zu. Ich kann ja nur hier hoch. So, jetzt bin ich genau
Unter ihr oder über ihr? Das Spiel schickt mich doch. Das Spiel schickt mich doch. Bin ich total doof? Aha. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my Unnötig thinking spot. verkompliziert Is sowas. he worried? No, he seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? Well, at first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. Also Stand jetzt bin ich ein Mensch. He understood how Wenn da dangerous a nichts scavenger's Überraschendes life mehr can be. passiert. See, Lieber you'll make a great Fettarsch, scavenging Baron. team. Yeah. Widerstandskämpfer. I'm starting to see it that way. Aber wer And because weiß, of that, wer I weiß, was wer weiß. thinking, About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. You know, I think you should stay. This is not a time to think about personal problems. There's a war to fight. Spoken like a true soldier. But you know what? You're right. It's probably incredibly selfish of me to even consider leaving. Especially now this war is about to end. I'll stay. Support the cause. Maybe even start faking enthusiasm while talking to Baron. You know what? I'll stay here just a little while longer. Tell Patrick not to worry. Ach, Weiber, ey. I'll be back soon. I'll do that. Also wirklich dieses doofe Rumgelatsche. Jetzt kann ich wieder zurücklaufen zu dieser Baron-Tante, ey. Was für ein Schmarrn. Das läuft nur von A. Wo steht die da jetzt? You ready to move out? I am. All right, let's do this. "30 years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers, you were requested by John Connor to lead the Alpha team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core, at whatever cost. Good luck out there. Dismissed." Ja, Spaziersimulator, du sagst es. Aber vielleicht kommt jetzt ja mal ein bisschen was Spannenderes, aber die Action-Passagen sind eigentlich ganz gut, aber die meiste Zeit läuft man ja da nur alleine rum, ey. Das ist ja auch wieder lächerlich eigentlich.
Jetzt müssten wir auch rein theoretisch gleich starke Waffen haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh Gott. Team Alpha, this is Team Bravo. Skynet's taken the bait. Good luck out there. All right, everyone, this is us. Let's move out. We're 2 minutes out from the observatory. As soon as we get past that barrier, expect Skynet to show up. Let's heck. Now stay focused. Silverfish, 12 o'clock. Neutralized! Let's keep moving. Metals ahead! Nice shot! We're through! Keep pushing forward. Metals! Good shooting! More of them! More incoming! Suppressing fire! Hang in there. Watch the flank! Up that hill. Another infiltrator? No, he's with us. Scheiße, ich meinen Kram verkaufen können.
Took you a while. How did you know we were coming? I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Quiet. Too quiet. Spread out! Focus on that HK! They're coming from the west gate! Was mache ich denn immer für eine Scheiße, Herrgott nochmal, Alter? Ist das dämlich? Was für ein Müll? Warum kill ich mich immer selber, ey? Gibt's doch nicht. Richtig dumm. Spread out! Focus on that HK! They're coming from the west gate! Destroy! Ariel! It wasn't supposed to be here! Find a rocket launcher! Something's not right! Rocket! Rocket!
This is it. Follow me. Central core's downstairs. How do you know? I've been here before. I've seen it. Watch out! Skynet's finished. It's not here. The central core. It's supposed to be right here. They knew we were coming. They moved it. It's a trap. A fucking trap. We have to move. Those missiles are headed this way. Wait! If we triggered the attack, it means that this place is still connected to Skynet's mainframe. If we trace where the signal's coming from, we'll know the central core's actual location. How could they know we were coming? When Skynet was about to lose the war, they sent an infiltrator back in time. He must have warned them about this attack. How do you know all this? Because I went back after that infiltrator. Yes! I've got the coordinates. Let's go! All of this will make sense to you soon, but right now we need to go! Commander, Central Core is not here. It was an ambush. Commander! You can't die here. Get up!
Baron, I've got the coordinates. Can you hear me? Where the hell are you? Gut, das ist ja doch so ein bisschen spannend schon, ne? Ich würde immer noch gerne wissen, wer dieser Fremde war. Ob ich das selber war sozusagen und mich durch die Zeit geschickt habe, bla bla bla. Ach, wo bin ich denn hier wieder gelandet? So ein Wunder. Neuer Fertigkeitspunkt. Das ist so ein Wunder aber auch. Bestimmt Spoilerwarnungen. Spoilerwarnungen. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Commander! Rivers, you're alive. What happened here? An infiltrator got in. Brought lots of friends with him. We didn't stand a chance. Since they didn't go offline, I assume we did not destroy Skynet's central core either? No, we didn't. It was an ambush. They moved it before we got there. So this is it? We lost? We lost this goddamn war? Not yet. What do you mean? I got the central core's real coordinates. You have? I've got to learn not to doubt you anymore, Rivers. We need to call Connor. He may still be able to stop Skynet. Forget it. I couldn't get him on the radio for hours. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No.
You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final Grüß dich, order. Stefan. Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from the beginning. Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number 3. The truth is you're number 2, just behind Connor. You took my spot, and for the life of me, I couldn't understand why. But now I know. They're coming. You need to leave, now. Oh, Use a shit. vent in the command room to sneak past them. And then find Connor, and give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Ja, die I'll Shoots go. out gehen so. Nichts Besonderes eigentlich. Was soll ich das eigentlich noch mal machen? Scheiße, wo ist der jetzt lang, ey? Ich glaube nicht. Irgendein Lüftungsschacht. Super. Warum sehe ich die nicht, ey, mit meinem scheiß Sensorteil hier durch die Wände mehr, ey? Scheiße, ein T850er.
Let's rock. Wieder irgend so ein Bosskampf. Oh Mann. Ich muss John Connor finden und ihm diese Koordinaten geben. Wir können Skynet noch aufhalten, sofern seine Division nicht das gleiche Schicksal ereilt wie meine. Mich würde echt mal interessieren, wie lange das Spiel noch geht. Spielzeit dürfte jetzt ungefähr bei 6,5, 8 Stunden liegen ungefähr. The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life, and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Anyone receiving me? This is Sergeant Jacob Rivers, DN 46890. Anyone out there?
If anyone's hearing this, please respond. Is anyone else out there? God damn it. Ah! Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. He's the only survivor from Baron's division. That's him, the one Connor's been talking about. Sergeant. Wie Connor aussieht. Commander. Sergeant Rivers, I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon Skynet will realize that they're losing this war, so they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. How did you know that the Central Corps wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the Central Corps, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call stranger.
Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the Central Core. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stopped Skynet. Okay. Ich will gerne meine Sachen loswerden aus meinem Rucksack, ey. "124 on their way to the Central Core. Then we..." We better get ready. Take whatever you need, Sergeant. Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. It's Follow endgame me. time, huh? Commander? Commander. It has to end tonight.
see it. Drones! There's more of them! Commander, the first sector is secured. All right, Rivers. Continue the offensive. Preparing to send in the tank. Watch out! Zero in on that T-47!
sector cleared. That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. You've got to keep going. Ariel! Down it! T-47 ahead! 2 of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets. Breach the defense grid, Commander. Good. That HK will accompany you. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Check your fire! That tank is ours!
located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. This is it! That's the lab that keeps the time displacement thing! Spread out! Take cover! It's happening! Skynet's starting to send Terminators back! Suppressive fire! The first Terminator just went through! Another one! We're almost there!
Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send 3 Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect your younger self? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it, and protect the ones you care about. So, what will it be then? I'll do it. I'll go back. I really will. Let's hope I won't get killed this time around. Let us begin then. John Connor prepared the time displacement equipment to send Protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A Resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995 to intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us lived to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man, with a good heart. Jennifer and Patrick died at the hands of Terminators in the shelter. I wish there was something I could have done to make them leave. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons.
And as for me, it was time to start over. Listen to me if you want to live. Tja, habe ich mir schon gedacht, dass ich das wohl selber bin. Damit haben wir Terminator Resistance durchgespielt. In 5 Teilen. Wir haben ungefähr 9 Stunden Spielzeit jetzt gebraucht, was nicht sehr lange ist. Schwierigkeit war auf normal gestellt, war eigentlich zum größten Teil einfach das Spiel. Die Kampfpassagen waren okay. Das Rumgerenne von A nach B, um Gegenstand C zu holen, war mit der Dauer etwas nervig. Schon noch ein paar Missionen. Ansonsten doch ziemlich gerade links. Mich hätte interessiert, ob ich ein paar Leute hätte retten können, wenn ich sie davon überzeugt hätte, die Unterkunft zu verlassen. Aber nochmal das Spiel durchzuspielen, er weiß nicht, werde ich wahrscheinlich keine Lust haben. Aber war mal wieder interessant. Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.